ऑफ डिजीज आपण ना सुनु सुनु बहुत लोक ए विषय डरी जाती ओके आमे देखिछु भी बिकॉज एंड डरी गले आपनकर इम्यूनिटी आहुरी कमी जिवो ओके सो आपन को डरिवार नहीं आपन को एक्शन नेबार अछि कोन एक्शन नेबे सेही जिंस विषय आमे चर्चा करिबा सो बिल्कुल डरिवार नहीं ओरी होंतुनी एंड आमे यार भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आसिलानी ओनली केमो रेडियो किंबा सर्जरी को न जाई कि आहुरी आमे कोन करि परिबा से विषय भी आमे चर्चा करिबा बहुत लोक कैंसर ना शुणु शुणु दे हैव सो मच ऑफ फियर कि सर कौन हबो मोर कैंसर हे गेला हम फैमिली मेंबर्स जन कैंसर हे गेला एंड याकु बिकॉज ऑल यू नो दैट इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजीज आमे जानिछु बट डरले इम्यूनिटी आहुरी कमिबो इम्यूनिटी कमिले आपनकर आहुरी कैंसर सेल्स ग्रोथ हबो बुझिला आमे तारो आमे कॉमन ट्रीटमेंट समस्त जानि चंती जेंति कि केमोथेरापी सर्जरी और यू नो रेडियोथेरापी यू नो सो बट एबे आमे कोन डाइट थेरापी रखिबा इम्यूनिटी थेरापी कोन रखिबा आम डाइट इज वन ऑफ द बेस्ट डाइट दैट इज कॉल्ड लो कार्बोहाइड्रेट हेल्दी फैट्स डाइट टू प्रिवेंट द कैंसर्स to prevent the insulin resistance because insulin resistance ର one of the terminal complication is cancer because cells unregulated growth ହବ ତା ବିଷୟରେ କାଲି କହିଥିଲି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ बट আজি ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା 18 ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୁଭେନ୍ एंड हाउ ଆପଣ ଘରେ ଥାଇ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସୋ ପ୍ଲିଜ ମେକ୍ ଦ ନୋଟ୍ସ ଏଭରିବଡି या नोट्स रेडी वेरी गुड या सो 18 अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भितरे आमे जो कहउतली आपन को बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सो काइंड ऑफ डिजीज कि सो मेनी पीपल ए विषय क्लियर कट आइडिया कहार न था इवन कैंसर स्पेशलिस्ट मान को भी न था इथे बुझिला को डायरेक्शन रे जीवा कोन करिबा एंड सो मेनी आमे सेति में कहतो आपन को इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिया को एबे इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आसिलानी इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट राइट एवं कौन सेटा भी टिके डिस्कस करिबा आउ जो कॉम्प्लीमेंटरी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट विषय मु आरथर कहितली ताको हमें संपूर्ण रूप रे आज टिके चर्चा करिबा सो वन बाय वन हमें डिस्कस करिबा सो प्लीज मेक नोट्स आई थिंक माय स्लाइड इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू स्लाइड क्लियर परफेक्ट सो प्रथम जिंस होची जो 18 जिंस कहितली please make the notes okay yeah glucose management and this healthy keto okay glucose management and healthy ketosis that means आपनका बॉडी ग्लूकोज किंवा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कैंसर टा ग्रो करे बिकॉज यू ऑल नो दैट द सुगरी फूड इज द मेन वन ऑफ द कॉज जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होची एवं सुगरी फूड इज द फूड फॉर द कैंसर सेल्स आल्सो तार ग्रोथ पाई बुझिला तो ताकू हमें केमती कमेइबा एक्सरसाइज रो रोल कोन स्ट्रेस रिडक्शन विटामिन डी प्रोप्रानोल मेलाटोनिन मेटफॉर्मिन कुर्कुमिन जोड़ा अपन हल्दी रे अछि आइवरमेक्टिन हमें कृमि पई देइथाउ मेबेंडाजोल जोटा कि अपन कृमि पई देइथाउ ग्रीन टी ओमेगा 3 फैटी एसिड एवं आहुरी कोन कोन अछि या these are the things Berberine healthy fats साइडेनाफिल डाइसल्फ्यूराम अश्वगंधा आइट्राकोनिल एटा खाली ना आपन कहूची बट या को हमें गोटे गोटे विषय टिके चर्चा करदवा लेट्स टू गेट इच वन बाय वन हमें चर्चा करिबा सो दैट आपनकर सेथिरे बेसिक आइडिया आसी जिवो कि जदि एटा को भी नेबा हमें फ्यूचर रे हमर जदि कैंसर अछि भी ताको प्रोग्रेस करदबानी सेटा सेठू कमी जिवो धीरे धीरे ठीक अछि सो प्रथम जिनस मु जेमति आपन कहितली ग्लूकोज मैनेजमेंट एंड हेल्दी कीटो डाइट जेमति हमें कहितो आपन को हेल्दी कीटो इन द सेंस कि आपन को सेकंड इंजन ऑन थिबो बारंबार आपन यदि खाइबे भोक लागुथबो बारंबार देन इंसुलिन रेजिस्टेंस कजेस इन्फ्लेमेशन आ इन्फ्लेमेशन जुगु आपनकर सेल रो माइटोकॉन्ड्रिया दे गॉट डिस्टर्ब आ सेटा कैंसर्स को नहीं थे आमे तो वार्निंग साइन विषय प्रीवियस क्लास रे चर्चा करिचे आज ग्लूकोज मैनेजमेंट केमती करिबा विथ आवर राइट डाइट
थ्री काइंड्स ऑफ फूड ऑल यू नो कि कार्बोहाइड्रेट सुगरी फूड ताको कम करवा हेल्दी प्रोटीन्स को बढ़ाइबा हेल्दी फैट्स को बढ़ाइबा आपण जानिछंती एटा ठीक अछि आजी या बिकॉज ग्लूकोज जेते स्पाइक करूची सेटा बेले बेले कैंसर सेल्स ପାଇଁ फूड हे जाउची या सो आमे जेते सुगरी फूड टा बंद कर दउछु कैंसर सेल्स सेटू होल्ड हे जाउची आ ग्रो करि पारु नाही कारण ताकू सफिशिएंट माने फुएल मिलु नाही सो कैंसर सेल्स को हाउ टू स्टार्व द कैंसर सेल्स स्टार्व माने ताकू भोकेला रखिदेबा हाउ टू स्टार्व माने स्टार्विंग स्टार्विंग करके ताकू मार देबार अछि कैंसर सेल्स को आ कैंसर सेल रो मुख्य खाद्य होउची कोन सुगर राइट सो स्टार्विंग टू द कैंसर सेल्स इज आवर वे ଆମେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଯୋଉଥିରେ ସୁଗର ନଥିବ ଦେନ୍ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଠି ହଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ୟା because this is one of the one topic that when you taking the high carbohydrate diet ଆପଣ ଯଦି sugary food ବେଶୀ ନଉଛନ୍ତି that creating a problem so high GI वाला और high GL वाला ଯେମିତି ଆମେ EGL list ପଠେଇଛୁ ତାକୁ ଆପଣ stop କରନ୍ତୁ because ସେଟା ଆପଣଙ୍କର insulin resistance create କରିବ insulin spike କରିବ ଏବଂ low GI और प्रीबायोटिक फूड को चूज करंतु एटा होची प्रथम जिंस मन रखंतु यस तापरे या मेकानिज्म कोन सेटा ही से कोआ हिची एथिरे कि because limit the carbohydrate to less than 25 gram per day that is called VLCD VLCD very low carbohydrate diet ଆମେ ଯେତେ କମ କରିଦବା ସେତିକି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠି ଆଉ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବନି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ୟା ଅବଭିୟସଲି ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚେକ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ କିନ୍ତୁ VLCD ଡାଏଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଭେରି ଲୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଡାଏଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 25 ଗ୍ରାମ ପର ଡେ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଡାଏଟ୍ ଯୋଉଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ମନିଟରିଂ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 120 ରହିବାର ଅଛି ओके बट एटा बहुत लोगों को बहुत बढ़िया काम करे हमें देखिछु हाँ एक्सेप्ट सम केसेस जो माने बहुत पतला थांती किंबा वेस्टिंग हे जेता तांको केस रे टिके चेंज करियो पड़ता ओके मैं सेटा ही आपन को बताउछु कि दिस डाइट इज पर्टिकुलरली फॉर द जो माने बहुत ओबेस थांती मोटू थांती कैंसर हेता तांको आ तांको प्रिवेंशन करिवार अछि अच्छा ग्लूकोज मैनेजमेंट गला सेकंड पळासंतु एक्सरसाइज दिस इज वन फॉर्म ऑफ डिटॉक्स एक्सरसाइज रे इवन आपण माने भी सबटु बेस्ट होउची देखंतु जस्ट वॉकिंग करूछंती आपण जेतिकी वॉकिंग करूछंती यू नीड टू मेक इट डबल एक्सरसाइज को डबल करियो पड़िबो आपनको अप टू ए स्वेटिंग लेवल इन द सेंस जोटी आपण स्वेटिंग होउची स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज को आ जाए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को आ जाए पुल अप पुश अप स्विमिंग यस ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ଆମର ମସଲ ମାସଟା ବଢୁଛି ୟେସ୍ ବୋଥ ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲାମେସନ କମେଇ ଦେବ ବିକଜ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ ଅଛି ତାର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଆମର ନର୍ମାଲ ସେଲର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ହଉଛି ଏବଂ ତାର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା ଓକେ ସୋ ପ୍ଲିଜ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଜରୁର କରନ୍ତୁ କାଲି ଉଠିକି ଦୌଡନ୍ତୁ ଓକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣ ଜବ ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେନି ମସଲ ମାସ ବଢିବନି ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ଆସିବ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଇସ୍ୟୁ କାରଣ ମସଲ କ୍ୟାନ୍ କନଜ୍ୟୁମ around 80% of the sugar in your body ତ ମସଲ ମାସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ତାଙ୍କର no sugar no diabetes no BP also no cancer also right so exercise जरूर बढ़ांतु this is the यार mechanism भी से same कि aerobic exercise जेतरे କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ recommended at least 150 minutes moderate into intensity exercise per week 150 minutes per week resistance training pull up push up okay ଏଥିରେ କଣ ହବ କି ଆପଣଙ୍କର that's you got fresh oxygen and that oxygen ଆପଣଙ୍କ ବଡି କୁ ଯିବ and the amount of oxygen will be more
कौन हुए ना जो पार्ट को दुईटा जिनस जीवनी ऑक्सीजन जीव ना कि न्यूट्रिएंट ठीक से जीवनी ब्लड ठीक से जीव ना दैट बिकम एसिडिक एंड टॉक्सिक दैट लीड्स टू प्रॉब्लम सो आमे ताको बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज एंड डीप ब्रीथिंग टेक्निक आमे ताको कमै थाउ तो ऑक्सीजन को बढ़ाया पाई एक्सरसाइज को बढ़ांतु एंड डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस जरूर करंतु ओके चलो नेक्स्ट आमे पळा आसीबा मेकानिजम गला एटा ऑलरेडी गला तापरे आमे स्ट्रेस रिडक्शन एंड स्लीप एंड सनसाइन एटा कहिची ऑलरेडी मु बट एहार भी बहुत रोल रहउची इतरी ऑलरेडी प्रूवन बिकॉज स्ट्रेस will kill your microbiome and that will disturb your sleep and sunshine like vitamin D that will reactivate your inner healing mechanism right so ଏଇ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଟା ବତଉଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରଖିଦେବା ସନଲାଇଟ୍ କୁ ଚାଲିବାକୁ ଯିବା ଯୋଉମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି एटलिस्ट एक्सपोज देयर बॉडी टू द सनलाइट एटलिस्ट 15 मिनिट्स स्टार्ट करंतु देन हाफ एन आवर ओके ଆପଣ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ एंड ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଦିନ କୋଠୁ କରିବେ ସେଦିନଠୁ you feel much better right yeah so जरूर करंतु and this is another tips air mechanism same because vitamin D and your sleep yes that will restore or recharge your body okay stress कमी ଯିବ ସେଥିରେ yeah and say ଜିନିଷ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି sunshine at least 15 minutes per day at least 15 minutes you can make it much more also ଯେତିକି ଟାଇମ ଥାଉ ପ୍ରଥମେ ବଡି ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ କାଢନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ if sleep disturbance are caused by cancer treatments consult your healthcare provider ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ଆମେ ସ୍ଲିପ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯେମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହେଲା କିମ୍ବା ଲୋପେଜ ହେଲା ଯାହା ବି ଆମେ ବତେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ okay so sleep is another thing that is vital things and that will restore your system okay ଆମର ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଠିକ ସେ ନିଦ ହେଇନଥିବ the next day either your sugar will be high or maybe your BP will be high yeah so that's why sleep will restore your mechanism of healing okay yeah so next asila then vitamin D yeah add the gala mechanism gala vitamin D all you know that vitamin D is one of the best things that you all know ki it is the immunomodulator it's not only a vitamin it's a hormone that plays a major role in the cell growth and modulation याकू इम्यूनोमोडुलेटर बोली कुहाଯାଏ आपनको इम्यूनिटी रे इवन कैंसर सेल्स ग्रो करते विभिन्न ऑटो इम्यून डिजीज हो कैंसर्स हो दिस काइंड ऑफ टर्मिनल डिजीज रे हमें विटामिन डी को टिके हाई डोज रे देथौ दैट इज कॉल्ड कोइम्ब्रा प्रोटोकॉल हमें देखिए ओडी डोज रे विभिन्न देथौ किछि दिन पाए ओके सो दैट विल सपोर्ट द इम्यून सेल आपनकर प्रतिरोधक शक्ति को सपोर्ट करिवो आ कैंसर सेल्स जो प्रोलिफरेट होके गति करूथे ताक बंद कर दो से yeah because that is called metastasis गोटे जगह रो आ गोटे जगह जाई कि जो डिफरेंट पार्ट से प्रोलिफरेशन करता ताकू से हॉल्ट कर दबो विटामिन डी सो विटामिन डी कैंसर केस रे हाई डोज रे देबा को पड़ता है ऑप्टिमल डोज ता काम करे सो हाई डोज माने ओडी डोज और वीकली ट्वाइस और सही हिसाब से देबा को पड़ता है या ओके देन अनदर थिंग विटामिन डी केमती काम करे सेटा ही कहिछु मु कि हाँ केते डोज रखिବାକୁ पड़िबो आपनको इन दैट केस मोर देन 50 ओके आउ से 10 20 चलिबो नाही या सन एक्सपोजर भी आपण पाई परिबी विटामिन डी ऑलवेज वर्क्स बेटर विथ विटामिन K2 एंड मैग्नीशियम जेमती हमें गोटे टैबलेट देथाउ तार ना होची डिकोड एज और ओस्टियम K2 और डिकोड एज ओके सेटा कोन विटामिन D3 कैल्शियम मैग्नीशियम मिसिकी थियो सब ओके विटामिन डी विषय बहुत बहुत गुड़े वीडियो अच्छी आप यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे यू नो विटामिन डी बाय डॉक्टर माधव तार बहुत गुड़े फूड कौन तार केमती काम करुच्ची विटामिन डी विषय गोटे चर्चा करवा कारण विटामिन डी इज ए वेरी गुड मेटाबॉलिक हार्मोन एंड ताकू भी आम चर्चा करवा ठीक अच्छे
चलो, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଗଲା। ଦେନ୍ वी डिस्कस ପ୍ରୋପ୍ରାନଲ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଛାତି ଧଡ ଧଡ ହଉଥାଏ, ହଁ, ମାନେ ବିକଜ ଅଫ ଏଂଜାଇଟି, ନ୍ୟୁରୋସିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋପ୍ରାନଲ ଦେଇଥାଉ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ବିଟା ବ୍ଲକର, traditionally used to, for heart conditions, is being explored as an alternative treatment of cancer treatment. It may help to reduce the stress-induced cancer progression by blocking adrenaline receptor. तो ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସଟାକୁ ଇଏ କମେଇ ଦିଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମିଗଲେ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କମିଯିବ, ଏଂଜାଇଟି କମିଯିବ, and it offer a good benefits on cancer patient also. Yeah, 22 ଆମେ 22 ଇଣ୍ଡେରାଲ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡେରାଲ, 20 to 40 mg ଟ୍ୱାଇସ୍ ଡେଲି ହିସାବରେ ବି ଦେଇଥାଉ ବେଳେ ବେଳେ, ବିକଜ ଯେତେବେଳେ ଏଡିନର୍ଜିକ ରିସେପ୍ଟରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଉପରେ ସେଟା କମି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରୋପ୍ରାନଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ବତେଇଥାଉ ଲୋକଙ୍କୁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଏଣ୍ଟି ହାଇପରଟେନ୍ସିଭ ଅଲସୋ। ଆମେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ହାଇପର ଟେନସନରେ ବି ୟାକୁ ଦେଇଥାଉ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ ଫିୟର ଥାଏ, ବେଳେ ଦିଆଯାଏ। ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁ ରହୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବ, ୟୁନୋ, ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଆନାଦର ଥିଙ୍ଗ ଲେଖନ୍ତୁ, ମେଲାଟୋନିନ୍। ମେଲାଟୋନିନ୍ ଇଜ ହରମୋନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଡାର୍କ ପିଚ୍ ରୁମ କରିବେ, then this hormone will secrete in the night time. But ଏବେ ଏତିକି ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡୁଛି, ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, ରାତି 12ଟା 1 ଯାଏ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, and that artificial light is the problem. ସେଇଥିପାଇଁ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ବି ଠିକ ସେ ହଉନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? So that's why we tell to the participant, you can take supplement like melatonin. 3 mg ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ମିଳିଲେ ଅପ୍ ଟୁ 10 mg ବି ମିଳେ। You can take that. It is a natural supplement. ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ନିଦ ଭଲ ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସରର ରିସ୍କ କମିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? Yes. So this kind of supplement really helps a lot to prolong their lifespan of the cancer patient. Already ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଥିବେ and immunity କମି ଯାଇଥିବ, ତ ତାକୁ ଭିଟାମିନ ଡି, ମେଲାଟୋନିନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସକୁ ଦେଖିକି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋପ୍ରାନୋଲ ଅର ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦେଇଥାଉ ବେଳେ ବେଳେ। ଠିକ ଅଛି? Yeah. ମେକାନିଜମ ହଉଛି କଣ କି, ଦିସ୍ ମେଲାଟୋନିନ୍, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ମେକାନିଜମ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋ ବହୁତ ବହୁତ ଷ୍ଟଡିରେ ଦିଆଯାଇଛି କି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲିପଟାକୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ଦ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଯୋଗୁଁ there is a process called apoptosis. Okay, apoptosis ମାନେ cell death, କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, and this modulates the immunity system also. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ, ହଁ, ହଁ, ଏହାର ଗୋଟେ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ କଣ କି, ସମଟାଇମ୍ସ ଡ୍ରିମ୍ସ, ନିଦ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବେଲା ବି ଡ୍ରିମ୍ସ କରେଇବ ଇଏ, ଡେ ଟାଇମ ଡ୍ରାଉଜିଂ, ମାନେ ନିଦ ନିଦ ଲାଗିବ। ତ ଡୋଜ ଦେଖିକି କାଲକୁଲେଟ କରାଯାଏ, ସେଇ ହିସାବରେ 10 to 20 ଦିଆଯାଏ ଦେଖିକି। ୟା ସୋ ମେଲାଟୋନିନ୍ ର କାମ କଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଆଉ ସ୍ଲିପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲାମେସନ କମି ଯାଉଛି। ଇନଫ୍ଲାମେସନ କମିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଲିଂ, ଯୋଉଟା କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସକୁ ଯୋଉ ସେଲ୍ ମାନେ ମାରିବା କଥା, ତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଉଛି। ଆପୋପ୍ଟୋସିସ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଡ ସେଲ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟାଇମ ହେଲାଣି, ସେଇ ସେଲ୍ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ୟୁ ନୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଡ। ୟେସ୍, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଇଫେକ୍ଟ କରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିଦ ହଉନି, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଥାଉ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଭେରି ଗୁଡ ୱାର୍କ କରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ରାଇଟ? ଦେନ୍ ମେଟଫର୍ମିନ୍, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ମେଟଫର୍ମିନ୍ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ପ୍ରାୟ ଡାଇବେଟିକ और ओबेसिटी, ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କମେଇବା ପାଇଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ ମେଟଫର୍ମିନ୍, ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଉ। ଓକେ, ତ ଯୋଉ ମେଟଫର୍ମିନ୍ ଟା ଦେଇଥାଉ, ଏହାର ରୋଲ କଣ? ୟା
It inhibits the cancer cells by reducing insulin level. ବୁଝିହେଲା? Because insulin resistance causes cancers. Okay. So insulin level को ये कमेबो, insulin resistance कमेଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନେ ମୋଟୁ ଥାନ୍ତି, ମୋଟା ଥାନ୍ତି, ପିସିଓଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡୋଜରେ ମେଟଫର୍ମିନ ଅର୍ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଥାଉ ଡାପାରେଲ ଏମ୍ ଦେଇଥାଉ 5/500 ବଢିଆ କାମ କରେ। ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ମଲ୍ ଡୋଜ୍ ଅଫ୍ SGLT ରହିବ 5 mg ର। ଯଦି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ତାକୁ ସେ ୟୁରିନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ବାହାର କରିଦବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବହୁତ କେସରେ ଦେଇଛୁ, ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ବି ପାଇଛୁ। Yeah. And this medication offers a promising avenue for targeting the metabolic aspect of cancer. Obviously. So this is a very good thing. ଆପଣମାନେ ବି ମାନେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥାଏ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାପାରେଲ ଏମ୍ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରେ। ଦେ ଫିଲ୍ ମଚ୍ ବେଟର। ଏହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପାଥୱେ କଣ? ଇଟ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଦ AMPK ପାଥୱେ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲର ପ୍ରୋଲିଫେରେସନ କିମ୍ବା ଇନଫ୍ଲାମେସନକୁ କମେଇ ଦେବ। ସମଟାଇମ୍ସ ଯୋଉମାନେ ମେଟଫର୍ମିନ ବେଶୀ ଡୋଜରେ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିଟାମିନ B12 କମିଯାଏ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ B12 ର ବଟିକା ଯେମିତିକି ରିଜୁଏସ୍ CD3 ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପ୍ରୋବାୟୋଟିକ ଫୁଡ୍ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। Then metformin may cause very low blood glucose जो गला बर्बेरिन। हाँ, बर्बेरिन गोटे नेचुरल सप्लीमेंट ता विषय में कहबी, बट मेटफर्मिन गोटे भल काम करे पार्टिकुलरली फॉर द वेट लॉस ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାଏଟ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଫାଷ୍ଟିଂ ସୁଗର ବି କମିଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିବ। ଏନଦର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି କୁରକୁମିନ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଣ? ନାନୋ କୁରକୁମିନ। କୁରକୁମିନ ଦ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଇନ ଦ ଟର୍ମେରିକ ମାନେ ହଳଦୀ। ହଳଦୀରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ତାର ନାଁ ହଉଛି କୁରକୁମିନ। ଆଣ୍ଡ ଏହାର ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି। That's why it is very helpful. So, nano curcumin, nano curcumin formulation enhance the absorptions, potentially increasing the effectiveness of alternative treatment of cancer. ଆପଣ ଦେଖିତେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦିଆହଉଛି ହଳଦୀ and all this thing. Yeah. So, by interfering with cancer cell signaling pathway, curcumin may inhibit the tumor growth. जो सिग्नालिंग पाथवे थे ताकू से अल्टर कर एटा होची तारो मेकानिजम, राइट? कुरकुमिन तापरे हमें जिबा नेक्स्ट मेकानिजम है सेटा अराउंड 500 to 1000 मिलीग्राम। ओके। मोनो नानो कुरकुमिन अपन देखिए नानो कुरकुमिन रो ऑनलाइन भी मिलुची नानो कुरकुमिन। कुरकुमिन रो माने हळदी रो को नेकी से नानो कुरकुमिन तैयार करा जाए। ओके। तार जो बेस्ट पार्ट ताको सिलेक्ट करके करा जाए एंड दैट इज ए वेरी गुड फॉर आवर कैंसर पेशेंट। मतलब इट एक्ट्स लाइक नेचुरल एंटीबायोटिक्स बोली काम करे। या मैनेजिंग डिप्रेशन रे मैनेजिंग डिप्रेशन रे भी ये काम करे। डिप्रेशन जो मनकर थाए अनदर थिंग कैंसर ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୃମି ପାଇଁ ଦେଇଥାଉ ୟାକୁ ବହୁତ ସାରା ଆମେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ବି ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍କାବିଜ ହଉଥାଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥାଉ କୁଣ୍ଡେଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସମଟାଇମ୍ସ କଣ ହୁଏ ନା ଇନ କ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ବିକଜ ଅଫ ହାଇ ସୁଗରୀ ଫୁଡ ଯୋଉମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ସୁଗରୀ ଫୁଡ କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମ ପାରାସାଇଟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ। ଆଉ ସେ ପାରାସିଟ ମାନେ ସୁଗରକୁ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଘର କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଭିତରେ। ତ ସେଇ ପାରାସାଇଟ କୁ କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ ବଟିକା ବି ଦେଇଥାଉ। ଡୋଜ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ ପେସେଣ୍ଟ ଟୁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମେବେଣ୍ଡାଜୋଲ କିମ୍ବା ଫେବେଣ୍ଡାଜୋଲ ଦିଆଯାଏ। ଆଲବେଣ୍ଡା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ କୃମି ବଟିକା କୃମିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଇଭେନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବି ଯୋଉ ଡିଟକ୍ସ କରିଥାଉ ନା वी इन द सेकेंड डे वी गिव दिस बटिका सो दैट ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟକ୍ସିକ ମାଇକ୍ରୋବ ଥାନ୍ତି ପାଙ୍କରେଟିକ ଫ୍ଲୁକ୍ସ ଥାନ୍ତି ଦେ ଗଟ୍ କ୍ଲିନ୍। ସୋ वी गिव बेंडी प्लस इन कैप बेंडी प्लस
या देन पळय आसନ୍ତୁ 11 नंबर ग्रीन टी। ग्रीन टी इज रिच इन कैटेचिन। ओके आमे कहि दो आपन संध्या बेले राति रे यू कैन टेक दिस कैटेचिन with 3 to 4 spoon of ghee। ଆପଣ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଘି ଆଡ୍ କରିଦେବେ with 2 spoon of ମାର୍ତନ ସଲ୍ଟ। ଲେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି with ମାର୍ତନ ସଲ୍ଟ 2 spoon, ଘି 3 to 5 spoon। ଆପଣଙ୍କ କନଷ୍ଟିପେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ନୋ କ୍ୟାନ୍ସର ଇସ୍ୟୁଜ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। यार बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉब्लम माने प्रॉपर्टी अछि, राइट। या सो ग्रीन टीज नेचुरल कंपाउंड्स में इनहिबिट द ट्यूमर ग्रोथ एंड प्रमोट कैंसर सेल्स। ओके कैंसर सेल डेथ। ओके तो कहबार माने जो एथिरे थाए कैटेचिन्स सेटा आपनकर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट अछि एवं आपनको प्रोटेक्ट करता है। ओके सो यू कैन टेक दैट आल्सो। चलो ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି। ତ ଯୋଉମାନେ ନଉନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ କ୍ୟାନ୍ସର ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଚलो ମେକାନିଜମ ଯେମିତି କହିଲି 3 to 5 cups of green tea daily or standardized extract supplements ଭଲ କାମ କରେ। inhibit the angiogenesis, reduces the inflammation and induce cancer cell death। yeah ଗଲା ତା ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଛ and all this thing that will increase the HDL, healthy fats and anti-inflammatory property ଅଛି ଓମେଗା 3। ଇନଫ୍ଲାମେସନ କମେଇବ, କ୍ୟାନ୍ସର୍ସ କୁ ଗ୍ରୋ କମେଇବ। ଓକେ ଆର ତ ଅଲରେଡି ଯାଇଛି EPA DHA ଫିଶ ଅଏଲ। ହୁଁ ଏହାର ଏ ଭିଡିଓ ତଳେ ସବୁ ଲିଙ୍କ ରଖିଦେବି ମୁଁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ଏଥିରେ fish oil and your berberine। berberine କଣ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେଟଫର୍ମିନ ଟିକେ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆସେ, ଏସିଡିକ ମାନେ ମେଟଫର୍ମିନ ଖାଇଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଏସିଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଢୁଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି berberine ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଦେଇଥାଉ। बर्बेरिस ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, बर्बेरिस बर्बेरिक ମିନ୍ ମହାଭାରତ। सन ऑफ घटोत्कच। ओके ଯୋଉମାନେ ମହାଭାରତ ଦେଖନ୍ତି सन ऑफ घटोत्कच यस बर्बेरिस। सो ସେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ୟାକୁ, ଲାଇକ୍ बर्बेरिन, right? And that will also inhibit cancer cells। okay so berberine ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଟା ମିଳୁଛି ବି। ମେଟଫର୍ମିନ ବେଳେ ବେଳେ ଜଣ ଏସିଡିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏସିଡ କରାଇଥାଏ, ତ ସେଇ କେସରେ berberine ଦିଆଯାଏ। and natural ଏଟା supplement, metformin is a medicine but it is a supplement, right? चलो ये कौन करे, ब्लड गला। बर्बेरिन ऑल्सो लोअर्स ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करेगी। ओके एंड बर्बेरिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कमई थाए ना, ऑब्वियसली शुगर कमिले से कमेबो। एंड एंटी कैंसरस इफेक्ट भी यार अच्छी। ओके चलो तो एटा गोटे गला। देन आमे आउ गोटे जिंस हेल्दी फैट्स प्रोटीन तो ऑलरेडी कहि सारिछे आमे, गुड अमाउंट ऑफ नट्स एंड सीड्स जदि नेबे आपनको हेल्दी फैट्स संगरे यू गॉट गुड अमाउंट ऑफ यू नो EPA DHA ओमेगा 3 तो कहि सारिछे ऑलरेडी। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଭିଂସ୍ କମିଯିବ, ସୁଗର କ୍ରେଭିଂସ୍ କମିଯିବ। ଯୋଉମାନେ କ୍ରେଭିଂସ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି ମୋର ଭୋକ କମୁନି, so if you eat sufficient of these healthy fats then cravings will go down, right? Another thing, the 15 number is your sildenafil, tadalafil, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ tadalafil sildenafil ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରେ ଦେଇଥାଉ, ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିସଫଙ୍କସନ ରେ ଦେଇଥାଉ। ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ। କେମିତି, ଇଏ କଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କର PD5 କୁ ଇନହିବିଟ କରିବ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ କୁ ବଢେଇବ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ପାର୍ଟ। ସୋ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ କୁ ଯେ ବଢେଇବ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିସଫଙ୍କସନ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, yes yes yes। Interestingly, so many studies ଏବେ ଆସିଲେଣି ଯୋଉଟା କି alternative therapies for cancer treatment due to their potential enhance effectiveness for chemotherapy inhibit the tumor growth। ବୁଝିପାରିଲେ?
So research suggests that PDE5 inhibitor may promote the cancer cell death, reduce tumor proliferation, ଆଉ modulate the immune system. ତ ଏହାର ବି ରୋଲ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋକୁ ଏନହାନ୍ସ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ୟା ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ ସିମ୍ପଲ ଯଦି କହିବା, ଠିକ ଅଛି। ୟା ସଡେନାଫିଲ ଗଲା, ତାପରେ ମେକାନିଜମ କଣ, ଆମେ କୋଉଠୁ ଯଦି ସାଇଡେନାଫିଲ 20, ଟାଡାଲାଫିଲ 5 ରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ, 5 10 20 ଦେଖିକି। ଇଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଅଟୋଫେଗି ଆଣ୍ଡ ଆପୋପ୍ଟୋସିସ୍, ମାନେ ଆପଣ ନେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ ହଙ୍ଗର, ହଙ୍ଗର କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଅଟୋଫେଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ୟା ସୋ କେମୋଥେରାପି ସାଙ୍ଗରେ ସିନର୍ଜିଷ୍ଟିକ କାମ କରେ ଏଇଟା, ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ ଥିଙ୍ଗ, ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଓକେ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ଚଲୋ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡାଇସଲଫ୍ୟୁରାମ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଖାଲି। ଡାଇସଲ କମନଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆଲକୋହଲ, ଯୋଉମାନେ ଆଲକୋହଲ ମଦ ନଉଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଡାଇସଲଫ୍ୟୁରାମ, ମଦ ମାନେ ପିଇବାଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏଇଟା। ତ ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସକୁ ଇନହିବିଟ୍ କରୁଛି। ୟା ସେ କଣ କରେ, ଡାଇସଲଫ୍ୟୁରାମ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଦ କପର ଇନସାଇଡ୍ ଦ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ to form a complex that increase the reactive oxygen species. Okay, so ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ ସେଥିରେ। ଓକେ, ସୋ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଇଭେନ୍ ଆଲକୋହଲିକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିବ ତାକୁ ବି ଦେଇପାରିବା। ଡୋଜ୍ 80 mg thrice daily, ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ, ବଟ୍ ଦେଖିକି। ଓକେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିବ ଦେଖିକି, with after doctor consultation you can take that. And disulfiram, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହେ ଏଇ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ। These are some protective supplement. It is called stress adaptogenic. It's supplement. It's not a medicine, right? Ashwagandha is a supplement. ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଥିବ, ବହୁତ ସାରା କାମ କଲା ପରେ ଥକିଆ ଲାଗୁଥିବ ତାଙ୍କୁ, so you can take this kind of ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା and vitamin D ଯେମିତି କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କମିଯିବ। ଓକେ, so you can take that. ଚलो, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା, 300 to 500 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଦେଖି ଦିନକୁ 2 ଥର ଦିଆଯାଏ। ବଟ୍ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଥରେ, ବଟ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥାଇରଏଡ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ବି 2 ଥର ଦିଆଯାଏ। ଫେଟି ଲିଭରରେ ବି ଦିଆଯାଏ ଏଇଟା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଦ ହଉନଥାଏ ନିଦ ବି ହବ। ୟା ଅବଭିୟସଲି ଥାଇରଏଡ ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ, ଥାଇରଏଡ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ବି ୟାଙ୍କୁ। ଚଲୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ଆଇଟ୍ରାକୋନାଜଲ, ଯୋଉଟା ଫଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୟାଣ୍ଡି ଫୋର୍ସ 200। ସେଟା ବି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ। କାହିଁକି, ସୁଗରୀ ଫୁଡକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଫଙ୍ଗସ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ତ ଫଙ୍ଗସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଘର କରି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ if you give the itraconazole, then fungus will die, and ସେ ଯୋଉ ସୁଗରୀ ଫୁଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ରହୁଥିଲା ଦେ ଅଲସୋ, ମତଲବ ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ସେଇଟା କରିବନି ଆଉ। ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମେକାନିଜମ। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ବି ଦେଇଥାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାନ୍ସର କିଛି ରହୁଥିବ। ଓକେ, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଥାଏ, ରିପିଟେଡ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନା କରିଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। କଣ ଖାଇବେ, ଭାତ ରୁଟି ଖାଇବେ, ଭାତ ରୁଟି ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆହୁରି ବଢିବ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ୟା ସୋ ଅଲଗା ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଜି 18 ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେସିକ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓବିୟସଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କି ବେସିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କି ଜାଣନ୍ତୁ। ଅଲଟରନେଟିଭ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, so now we come to the end point, and yeah, if any other questions on today's question, you can ask in the chat box. Uh, what is acetyl L-carnitine? It is helpful for the diabetic patient, not problem. Acetyl L-carnitine. Okay, yeah, it's a good thing. It acts like antioxidant. ଆମେ ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ ୟୁବିନେକ୍ଟ ଏଲସି ଦେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉଟା କି ମସଲ କ୍ରାମ୍ପସକୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଟେକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା କେମିତି କେତେବେଳେ ନେବେ, ରାତିରେ ନେବେ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସକାଳୁ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ନେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଥାଇରଏଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତାର କ୍ୟାପସୁଲ ବି ଆସୁଛି, ସକାଳୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପସୁଲ, ରାତିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପସୁଲ ନେଇପାରିବେ।
ସେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବିପି ଲୋ ରହୁଛି ଅଲରେडी ତମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଦେଇଛି ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ ଚେକ୍ କର। ଚଲୋ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ସୁଗର ମେଡିସିନ ଖାଇବି କି ନାହିଁ? ସୁଗର ଲୋ ହେଇଗଲାଣି। ରଶ୍ମିତା ଦ୍ୱିବେଦୀ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏତେ ଲୋ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରିବେ। ସାର୍ ହ୍ୱେର୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦିସ୍, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍? ହର୍ବାଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏସପି ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଯୋଉ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ହର୍ବାଲ ଡାଏଟ୍, ୟେସ୍, ବିଟେନ୍ ଏଚସିଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପ୍ସିନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫର୍ ଦ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମୋର ହଜମ ହଉନି, ମୁଁ ମାଛ ଖାଇଲେ ମୋର ହଜମ ହଉନି। ତ ତାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ବିଟେନ୍ ଏକ୍ସେଲ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ଖାଇବେ ଦିନକୁ 2 ଥର, ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ୱିଥ ଫୁଡ। Padmanabh, the MCKD 4 patient is from campus with dose hotel before, but I feel weak. Yes, kidney patient ଙ୍କର weakness କଣ ପାଇଁ ଆସେ maximum time ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ, because of low salt. ଓକେ, and ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଯେହେତୁ କିଡନୀ ସୋଡିୟମକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିପାରେନି, ସଲ୍ଟ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ମାର୍ତଣ୍ଡ ଜରୁର ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ମାର୍ତଣ୍ଡ ନେଲେ ୟୁ ଫିଲ୍ ମଚ୍ ବେଟର। ଆଣ୍ଡ another thing is that ଭିଟାମିନ୍ସକୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଣ୍ଡ ଲିଚିଂ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯୋଉଟା କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଲିଚିଂ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ କିମ୍ବା ଶାଗ ଆପଣ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବଏଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ବଏଲ୍ଡ କଲା ପରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ସେ ପାଣିଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣିରେ, କାରଣ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ 4 and 5 କେସ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଅଲଗା କେସ୍ କଥା କହୁନି। ଷ୍ଟେଜ୍ 4 and 5 ରେ ଲିଚିଂ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ ଏକ୍ସେସ୍ ପୋଟାସିୟମ। ବୁଝିହେଲା? ୟା, ଚଲୋ, ଏନି ଅଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ନମସ୍କାର, ତୁମର କେତେବେଳେ କଥା ହେଇପାରିବି? କଥା ସକାଳୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 8ଟା ବେଳେ, ସରି 8ଟା ମୋ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିବ। କେତେବେଳେ ହବ? 8:30 ପରେ, 9ଟା, 9ଟା, 9 AM ପରେ କଥା ହେଇପାରିବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କହିଥିଲେ ଡାପାକୋଜ 10 ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଏମ୍ କ୍ଲୋଜ କରି 10 days ପାଇଁ ନେ ସାର୍, ଠିକ ଅଛି। ଆଖି ତଳ ଫୁଲୁଛି, ୟେସ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଖି ତଳ ଫୁଲୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଡିମା ଇନ୍ ଦ ଆଇ। ଆପଣ ଜରୁର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ବିପି କେତେ ରହୁଛି କି? ବିପି ଯଦି ବେଶୀ ବଢିଲେ ବି ସେମିତି ହୁଏ ସମଟାଇମ୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ କିଡନୀ ଇସ୍ୟୁ, ମାଇକ୍ରୋ ଆଲବୁମିନୁରିଆ ଥିଲେ ବି ସେମିତି ହୁଏ, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବଢିଲେ ବି ସେମିତି ହୁଏ। ଲିକ୍ୱିଡ ଏଜ୍ ଡୋଜେସ୍, ଲିକ୍ୱିଡ ଏଜ୍ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ କ୍ୟାପସୁଲ। ଓକେ, ଚलो। लो ବିପି ପେସେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ କଣ କରାହବ ଟାଇମରେ? ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ, ଆମର ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡ ଇନ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅର୍ ସୋ ଆପଣ ଆମର ପୁରୁଣା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ, ନୂଆ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମିଶିକି କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଇଗଲେ ୟୁ ଗଟ୍ ସମ୍ ଆଇଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ସୋ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ କରିଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବ୍ରେକଅପ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ସୋ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆମର ପୁରୁଣା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିବେ, ନୂଆ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିବେ। ସୋ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ନୂଆ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବ୍ରେକଆଉଟ ରୁମ୍ସ କରିଦଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମରେ କେତେ ଜଣ ରଖିବା? ଆରାଉଣ୍ଡ 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ରଖୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ I'll give the permission to talk among yourself, କାରଣ ଜଣେ ଏକା ସବୁ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ବଟ୍ ଆମର ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟକୁ ଗାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ସୋ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ ସେଥିରେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ଇଭେନ୍ ଅଦର ଡାଉଟ୍ସ, ଦେନ୍ ୱି କ୍ଲୋଜ ଦ ମିଟିଂ ଅଲସୋ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଓପନ୍ ଅଲ୍ ଦ ରୁମ୍ସ।
हेलो। हेलो। हाँ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଥା ଆଉ ନାହାନ୍ତି।